Mishnah Bet. כל שבעת הימים, all the 7 days, לפני יום הכיפורים, before יום כיפור, הוא זורק את הדם. הכהן גדול זורק את הדם של הקורבנות, התמיד בשחרית ובערבית. So you have the tamid sacrifice for Shachris and Mincha, the one that you bring every day from the entire Jewish nation. So who does the work for it 7 days before Yom Kippur? It's the high priest. Usually it wasn't the high priest. It was whoever had the shift. As a Kohen? And any Kohen can do it. Yeah. But over here, 7 days before זהו. הוא מתחיל לעשות הקורבנות התמיד. That's right. הוא מקטיר את הקטורת. And he also used to bring the incense. שהיו מקטירים מן הקטורת בכל יום על המזבח. That he used to bring the incense on the golden altar. פרס בשחרית ופרס בין הערביים. Measurement during the morning and a measurement in the afternoon. הוא מיטיב את הנרות. And he also used to prepare the candles. הוא מתקן את הנרות של המנורה. We're talking about the oil, not the candles. There's no candles. Candles means oil. הוא מתקן את הנרות של המנורה. שמנקה אותם. What does he do? מנקה אותם מן האפר. He used to clean them from the אפר, from the dust, של הפתילות of the wicks שכבר שקבו, that got extinguished, ומן הפסולת של השמן, from the dirty oil. ונותן לתוכם שמן לפתילו, and used to put new oil and new wicks. כפי שהיה הנוהג בכל יום ויום, כמו שכתוב, like it was the custom in every day, like it's written, בבוקר, בהיטיבות הנרות, in the morning he should do the candles, ולדעת הרמב"ם, אף ההדלקה בכלל הטבת הנרות. According to the Rambam, also the lighting is part of it, but it's only the Rambam. Most of the Mefarshim says anybody can light, not just the high priest. הוא מקריב את הראש ואת הרגל של התמיד. And he also brings the head and the רגל של התמיד, והם הנתחים שהיו מעלים ראשונה על גבי המזבח. These are the first one that used to go on the altar, the parts. He used to put the first parts on the altar. והוא הדין שאר האיברים, and it says not just the ראש and the רגל, he used to put all the other limbs, וכן כותב הרמב"ם, הוא מקטיר איבריה תמיד על המזבח. In other words, he used to not only shecht to do the work, he also used to put it on the fire. ושאר כל הימים, so this was only 7 days before the Yom Kippur. What about all the other days? שאר כל הימים של השנה. אם רצה הכהן גדול, it's up to him. If he wants it, yeah, then he can do it. In other words, Kohen Gadol can come and trump anybody. Okay. Yeah, exactly. This is what I'm doing. Yeah, but usually he would not. He would let. Yeah, exactly. אם רצה הכהן גדול להקריב כל קורבן שירצה מקריב, if the Kohen Gadol wants to bring a sacrifice, anyone he wants to bring, he would bring. ואין אנשי המשמע יכולים לעכב על ידו. And he has first rights in any work. שכהן גדול מקריב חלק בראש. That the high priest brings the first part. ראש וראשון הוא להקריב כל מה שיבחר. He's in the head to sacrifice any kind of work that he wants. שכן שאר הכהנים של המשמר היו מקריבים על פי הגורל. Because everybody else in that shift, in that week, that family used to have a lottery to see who brings what. In the beginning of the week, they would make a lottery, and each one would draw what type of work he does. ואם רצה הכהן גדול להקריב, הרי הוא קודם לכולם. But the Kohen Gadol can come and out-trump anybody. He's not in the lottery. He can do whatever he wants. ונוטל חלק בראש. And also, when it comes out, that the parts that the Kohanim eat, they need to eat the flesh. Yeah, חלק בראש, he doesn't mean cheat. Anyone he wants. חלק בראש means he's the first one to take. הוא בראש לקחת. Yeah. If he likes it, he can do. But yeah. ונוטל חלק בראש. נוטל ראשון מן הקודשים הנאכלים. He takes first. He has the first choice. In other words, he has the first choice of which part he eats. You want, take it. Yeah, that's right. נוטל ראשון מן הקודשים הנאכלים. מנה יפה שיבחר לו, he chooses whatever he wants. ואף על פי שלא הקריב, even though he's not the one who sacrificed it. במה דברים אמורים? In what are we talking about? בקודשי מזבח. We're talking about of the sacrifices of the altar, which means things that you bring sacrifices. אבל בקודשי הגבול, but when it comes of the holies that doesn't come to the temple, that doesn't get sacrificed on the mizbeach, for example, כגון תרומה וחלה ומתנות, things that people bring to the temple, you know, like truma or chala or gifts, whatever it is, זרוע ולחיים וקיבה, that
people are going to take home, and some remains to the Kohen, that he doesn't have first choice in. ובין כהן גדול, בין כהן הדיוט, חולקים בשווה. Then the entire shift have the same amount. You get 50 pounds, you get 50 pounds, you get 50 pounds. We have